Fala galera, aqui é o Betão da Vampire, trazendo a quinta parte do detonado 100% platina do jogo Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Paramos aqui depois que a gente abre esse globo terrestre de metal e que a gente coloca a placa. Vai dar pra gente interagir nessa pirâmide, mas antes de interagir na pirâmide, vamos fazer aquelas ligações de pistas, apertando o triângulo. Vamos abrir a seleção, vai ter muitas palavras. Vocês vão vendo aí como é que eu faço. A gente vai fazendo as ligações e tal, para descobrir, para solucionar o caso, ok?
Bom, depois que a gente escolher aqui e descobrir a verdade sobre o tempo, agora sim vamos interagir com essa pirâmide e nós vamos ter que completar algumas provas de morte. Isso vai nos render um troféu também, ok? Então tem a possibilidade de pular. Eu não fiz o teste, não sei se pulando conta ainda o troféu ou tem que fazer. Então eu optei a fazer ele e mostrar para vocês o caminho certo. Esqueci de falar que estamos no caso um estudo em verde, beleza? Esse é o nosso segundo caso. Então a gente vai começar aqui as provas. Aqui a gente vai ter uns certos símbolos para a gente pisar e tem o tempo também, ok? Então a gente tem que ser meio rápido, não pode ficar enrolando, vai seguindo o caminho que eu fizer, tá? Tá tranquilo aí. Ok, passamos do primeiro, tranquilo. Agora esse aqui não tem tempo, tá? Só um quebra-cabeça aí, você tem que apertar na ordem certa as alavancas.
A partir dessa porta vai ter uma cutscene e depois a gente vai ter que sair correndo, ok? E se esconder num cantinho. Cuidado com essa pedra aí. Vamos lá. A gente vai, passa um pouco. A segunda entrada ali a gente se esconde da pedra. Espera a pedra passar. Seguir, já finalizou aqui. Aqui vamos ter mais uma prova mortal aqui. O chão vai começar a cair, tá? Tem um chão em falso e tal, então vai seguindo o caminho que eu fizer aí, é sucesso. Na frente vamos ter mais uma prova mortal, que é aquele mesmo esquema, vamos ter que pisar no local certo aí. treasure of Takunuma.
Finalmente chegamos aqui no nosso destino. Como vocês podem ver, há várias gravuras na parede. Conforme ele tem as bolinhas, ó. Se tiver uma bolinha, quer dizer 1. Se tiver duas bolinhas, quer dizer 2. O risco vale 5 bolinhas. Ok? Então a gente vai começar. É só ir na sequência mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até o final. Beleza? Ó, primeiro um aqui, ó. Tá vendo? Só tem uma bolinha. Ok? Vamos apertar. Depois vamos para o 2. Vamos achar o 2 aqui. Tá logo ali na frente. E assim por diante. Agora vamos ao 3. Tá aparecendo ali a possibilidade de pular também, mas acho que não há necessidade, porque é tão fácil esse puzzle, né? Só quem for esses platinador que gosta de fazer speedrun só para ganhar platina, aí fica à vontade, acho que dá certo também. Então, beleza. Apertamos o 3 agora. Vamos para o 4. Aí o 5 não vão ser 5 bolinhas. Vai ser um traço, né? Uma barra. Aqui, ó. Esse é o 5, tá? E assim vamos fazer até apertar todos. Aí vai liberar pra gente pegar a estátua. Agora vamos terminar de fazer a ligação de todas as pistas e solucionar o caso. E dar fim nesse caso agora
Albert é culpado. Sim, vamos acusá-lo de culpado. Que essa foi a informação que as pistas levaram, né? Pra gente finalizar esse segundo caso, um estudo em verde. Mr. Albeit. Oh, you're here with your son. Yes, obviously. We have to talk with you, and it involves the police. I see. Esse cara fala que é o filho dele, agora vocês fiquem espertos e vai ter uma interação rápida aí. Vocês vão clicar no chapéu do moleque aí, que na verdade não é um moleque, é um anão. Um anão que estava ajudando o cara a fazer as picaretagens dele aí. As I suspected. Um pigmeu do Brasil, sacanagem, né? Os caras acham que aqui tem pigmeu. Vê se pode um negócio desse. E pra não chorar, né? Olha só. Mas enfim, vamos lá. Clear enough now. You and your accomplice are guilty to the murder of Zacharias Greystoke. They had to pay for what they did. If only I'd had the time to get all of them. But Gulliver only did what I told him. It's for the judge to decide that. But given the nature of judges, I doubt that he will be lenient towards a pygmy who kills an Englishman. E aqui finaliza o nosso segundo caso, um estudo em verde. Apertando o triângulo a gente verifica as pistas 19 de 19. E vamos para o próximo, que vai ser infâmia. Nosso terceiro caso. Father, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Why don't you stay with Mrs. Hudson? Oh, but Miss Caitlin has more in common with Miss Alice, and they get along so well. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it. The great Sherlock Holmes standing in front of me. Vai ser o Orson I'm sure Wilde. that our two brains Vamos Brains. investigar ele aí, fazer a avaliação de perfil. Só seguir certinho que eu faço aí, dá tudo certo. Não vou ficar muito estendendo as explicações para não ficar muito chato para vocês. Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be Goodbye, Mr. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea.
Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? I use the same brushes for makeup. This must be grease paint. Face powder of an excellent quality. I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. Practicing my disguises, you know me. No, don't touch that! No! Ah, Mrs. Hudson, with our Agora eles vão escutar uns passos, né? Alguém está chegando. O outro acha que é a mulher trazendo chá, mas o Holmes já sabe que é uma nova cliente. Esse aqui vai ser um mini caso que a gente vai resolver rapidinho. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Esse facinho a gente só vai ter que comparar duas cartas e ver umas letras And my father, Mr. Winterbank, will do com nothing. defeito e tal. Já Makes me explico pra so vocês. Vamos lá. angry. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Well, indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes, although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitters' ball. Mr. Winderbank did not wish for me and Mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then Father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until Father had gone. After that, he stopped writing. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street post office for collection. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him.
Haha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes. Tell her. This is strange. The love letter is typewritten. Depois que ela explica toda a história, a gente vai pegar as cartas e vamos comparar com uma lupa as letras. As letras que vierem com defeito, a gente vai ver que na outra carta também tem. Isso quer dizer que foi usada a mesma máquina de escrever, que quer dizer que é a mesma pessoa que está escrevendo. Beleza? Então é só isso. Esse caso é super rapidinho. É tipo um bônus. I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. The stepfather's letter is also typewritten. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice, stay at home. Miss Sutherland's stepfather's signature. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. One more letter with a defect. One more letter with a defect. One more letter with a defect. There's the same letter with the same defect in both instances. Another letter match with the same defects. One more letter with a defect. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter.
É só ligar as palavras aqui e finalizar o caso, que no caso é o padrasto dela que é o culpado, que está se passando lá pelo pai dela para continuar ganhando o dinheirinho dela. Ela tem uma herança e tal. You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory. Think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He disguised himself and reappeared as Mr. Hosmer Angel. He brought you as far as the church door and then conveniently slipped away, to bring you to this conclusion in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon your mind. You have been cruelly tricked, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. Thank you for all you have done, Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. E agora vamos continuar o caso da infâmia. Holmes vai estar na sua casa bem tranquilo, sentado na poltrona, fumando seu cachimbo de boa, e vai escutar um barulho de vidro quebrando.
Alguém está tentando contra a vida dele. Vai jogar uma bomba. What is going E on? nós vamos ter que desarmar a bomba. Mr. Holmes, is everything all right? Oh my God. Go back to your flat and stay there with Kate. It's ticking. Aqui não escolham a opção puxar. Escolha examinar. Se você puxar, a bomba será detonada. Beleza? E agora vamos escolher virar para o lado. Não escolham puxar, ok? Agora vamos cortar todos os fios do lado esquerdo da bomba e depois do lado direito. Só seguir certinho o que eu estou fazendo e é sucesso. A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. A source of electricity for the detonation. Aha! This solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. A package with explosive material. There are wires going in and out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. Whew. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. What happened? Just a small bomb. Somebody wants to kill me? What for? I don't believe that you were the target. Who then? Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Now, let's take a look at that jacket. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Agora vamos examinar o casaco e os pertences do casaco. JT are the owner's initials. Let's see what's inside. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. No, don't touch anything else.
There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wilde hadn't already destroyed it. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into Yon Harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? Agora vamos nos livros, vamos pesquisar aqui. Vamos em História. Enciclopédias, História e Taverna do Dragão Verde. Here it is. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? How selfish. Bom, vou deixar a continuação pro próximo episódio, que já tá quase 1 hora. Então vou me despedindo aqui, galera. Se não for inscrito, se inscreve, clica no sininho para ficar esperto para a próxima parte. E forte abraço e até a próxima. Valeu, até mais.